second reaction that involves redox reaction is rusting. So what is rusting? Okay, this car once new and shiny, but it has been corroded, broken down by reaction with something in the atmosphere. In time, it will all be dust. Okay, the corrosion of iron and steel has a special name, which is rusting. And the color, the red brown color, okay, the red brown substance here, we call it as a rust. Yang ni kat sini kita panggil sebagai rust. Okay, and then remember, rusting ni special hanya untuk metal iron sahaja. Any other metal selain daripada iron, kita panggil sebagai corrosion lah. Alright, so let's take a look at the simple experiment to investigate rusting. Here we have 3 test tubes, okay, with the identical nails in each test tubes. Okay, test tube number 1 contains dry air. Test tube number 2 contains water but no air because we are using boiled air. And test tube number 3 has both air and water. And the 3 test tube has been left for several days. Result after several days, the nails in test tube 1 and 2 does not rust. Okay, no rust. But the nail in test tube 3 has rust on it. Okay, rusting happened in it, right? So rusting ini sebenarnya dia adalah reaction antara iron, kan, in the presence of oxygen and water, dan dia akan jadi iron trioxide dengan kehadiran air lah kat sini. Okay, H2O. Right. So iron has been oxidized. Yang kita nak highlight kat sini, iron has been oxidized. Okay, from and become iron 3+. So rust, iron yang rust adalah iron 3+. And Fe3+, dia brown color. Okay, Fe3+, contribute to the brown color. Alright, so rusting requires oxygen and water. If any one of these absent, rusting may not be occur. Mesti ada kedua-duanya. Oxygen act as a oxidizing agent. So oksigen dia akan bertindak sebagai oxidizing agent dalam sesuatu rusting tu. Okay, next, so how do we explain rusting? Yang ni saya memang kena lukis sikit untuk awak. Okay, so katakan kita ada surface of metal lah. Yang ni surface of iron metal. Okay, iron metal. And then atas ni of course kita kena ada apa tadi? Ini adalah water droplet. Okay. Dan biasanya rusting ni mesti berlaku dalam environment yang natural, which is kita ada oksigen, terdedah pada oksigen, terdedah pada air. Alright, so apa yang berlaku di sini? Okay, the surface of the iron in the middle of water droplet, yang ini kita panggil dia sebagai anode. Okay, anode kat sini. Right, and then surface of the iron yang dekat luar ni dia act sebagai cathode.
Alright. So, apa yang berlaku di sini? Tukar pen. Okay. Iron metal di sini will be oxidized. Dalam keadaan solid lah kan, will be oxidized to become iron 2 plus ion. Okay, so release elektron. Yang ni dia jadi aqueous lah, so release off. Right, so elektron ni pergi ke mana? So elektron ni dia akan bebas ke sini lah. Okay, elektron ni akan flow, dan di sini berlaku Fe2 plus lah, Fe2 plus, Fe2 plus. Ion yang release tu dia akan flow. Okay, so the electron release will be flow. So the electron flow through the ion to the end of the water droplet kat sini. The concentration of oxygen higher di sini. Okay, concentration of oxygen is higher kat sini. Right. So berlaku reduction terhadap oksigen bila mana dia terima elektron. Sekejap Okay, saya takut dia tak muat. So berlaku reduction terhadap oksigen bila mana dia terima oksigen dan air lah. Water droplet, oksigen dan water droplet dia bergabung dan diterima elektron yang dibebaskan oleh ion itu tadi. Tak muat. Boleh tak saya tulis dekat tempat lain? Saya tulis dekat atas. Atas ni ya. So oksigen dia akan bergabung dengan air water droplet. Ada oksigen datang sini sebenarnya. Kemudian dia terima elektron yang dibebaskan oleh ion tadi dan menjadi hydroxide ion. Hydroxide ion. Ada negatif ke atas minus. Kita balance equation, letak 2 di sini dan 4 di sini. 4 di sini. Oksigen ni sebenarnya dia dissolve dalam air. Dia dissolve dalam air di sini. Kemudian dia terima elektron tu lah. Kemudian apa berlaku? Hydroxide yang terhasil ini akan bergabung dengan ion. So, saya tulis dulu kat sini apa yang berlaku seterusnya. Fe2 plus dia akan react dengan hydroxide ion tadi tu dan menjadi ion 2 hydroxide. Ion 2 hydroxide ni color dia ion 2 hydroxide ni warna dia hijau, green. So belum berlaku rusting lagi di sini. Rusting completely happen bila saya tulis di sini pula sebab tak muat. Ion hydroxide oxidize. Dia oxidize lagi menjadi ion 3 oxide. Dia menjadi ion 3 oxide. Right. So the oxidation number of ion di sini adalah plus 2. And oxidation number of ion selepas dia oxidize dia akan jadi plus 3. So berlaku oxidation. So inilah yang dinamakan sebagai rusting ya. Rust. Bila jadi Fe3 plus baru dia akan rust. Kat sini bila dia Fe2 plus kat sini dia belum rust lagi. Alright. So ini reaction ni awak perlu ambil masa sikit untuk faham lah. Boleh buka buku teks lagi sekali. Alright. So next, how to prevent rusting. So yang ini penting. Ada chemical reaction yang memberi benefit dan ada chemical reaction yang kita tak mahu. Contohnya adalah rusting lah. Jadi how to prevent rusting?
there are two ways. Okay, the first one, we cover with the iron. Okay, cover iron yang rust tu kan, iron yang rusting kan, kita cover dia. Okay, and another one, let another metal corrode instead. Yang ni okay, satu kita cover, satu kita biarkan metal lain yang corrode. Okay, kita nak lindungi iron daripada rusting, kita cover dia dengan metal lain. Okay, so cover the iron. So the aim to keep out oxygen and water, we can do entry of this. The first one is pin. Yang ni dah biasa lah kan semua orang. Pin, sangat normal. Grease. Okay, kita coat dia dengan pin, kita coat dia dengan grease, so oxygen and water cannot penetrate in. And the other one is galvanizing. Okay, galvanizing ni adalah kita coat. Okay, kita coat zinc metal. Kepada any iron material, kita coat zinc. And galvanizing ni dia hanya special bila kita gunakan zinc sebagai coating kepada iron tersebut. Okay, okay, let another metal corrode instead. Kita panggil dia sebagai sacrificial protection. Okay, sacrificial, terseksa. Okay, sacrificial protection, let another metal corrode. So yang ni dia berkaitan dengan reactivity series of metal. So here is a block of magnesium that have been welded to a ship hood to prevent the steel from corroding. Okay, sacrificial protection ni dia menggunakan reactivity series of metal lah. Okay, contoh, we are using magnesium. Okay, in the reactivity series of metal, magnesium is more reactive than iron. So, which means magnesium has stronger drive to lose electron. So, macam mana berlaku? Inilah. So, magnesium, yang ni sekejap. Kan yang ni, ship ni, dia dah di-coat dengan magnesium. Kat luar ni magnesium. Jadi, when magnesium is more reactive than iron, magnesium has tendency to lose electron to become magnesium ion. Okay, ni daripada metal, dia lose to electron to become Mg2 plus ion. So berlaku oxidation terhadap magnesium. If without magnesium, kalau tak ada magnesium kan, maksudnya iron sahaja, maksudnya iron ya yang akan oxidize menjadi Fe2 plus, seterusnya menjadi Fe3 plus by releasing electron. So kita tak nak ni berlaku, kita letak metal yang lebih reaktif daripada iron. Okay, setelah itu, okay, in the presence of oxygen and water, okay, dia akan terima elektron daripada it will receive electron that has been donated by magnesium tadi tu. Dia release elektron, dan elektron tu diterima di sini oleh oksigen dan water. Okay, to become hydroxide ion. Sama je lah macam rusting yang saya tunjuk tadi tu. So berlaku reduction. Okay, and after that magnesium, okay, ada typo kat sini. Magnesium react with water, react with oxygen to become magnesium hydroxide. Okay, okay, ada typo di sini. Yang ni bukan zinc ya tuan-tuan. Okay, yang ni ya. Ni sebenarnya Mg lah. Mg. Okay, sorry ada typo. So begitulah. Sacrificial protection, okay, is closely related to the reactivity series. Boleh tak kita patah balik? Oh, tak payah patah balik lah kan, lambat. Okay, sacrificial protection closely related to the reactivity series of metal.
So kalau you nak buat sacrificial protection, kita nak prevent iron from rust, we must coat the iron material with metal that more reactive than iron. For example, here is magnesium, example lain zinc. Okay, so I think that's all for today. So kita dah habis sebenarnya topik redox. Kita recall balik last week, minggu pertama, for lesson yang pertama, you have been introduced to the redox reaction, okay, in terms of gain or loss of oxygen, gain or loss of hydrogen, and electron transfer. On the second lesson, in the first week, electron transfer through a distance, so an experiment using a U-tube glass. Alright, so berlaku transfer of electron, oxidation release electron, reduction gain electron, and then you perlu tulis half equation, and from the half equation you can derive the overall equation. Okay, and then this week on the first meeting, we relate the redox reaction with the change in the oxidation number kan, and then you belajar macam mana nak kira oxidation number juga. And now is the oxidizing agent and reducing agent, and also application to a redox reaction, which is ada dua reaction yang besar dalam redox, which is displacement reaction and rusting. So itu sahaja. Thank you.